Hello, foundation students. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Your preparation is going on in full swing. அப்போ first of all, negotiable instruments என்ன சார் போடாம இருக்கிறீங்க? போட போறேன் கண்டிப்பா. ஏன்னா இவ்வளோ நாள் எனக்கு கொஞ்சம் பிஸியான கிளாஸ் இருந்துச்சு எனக்கு கேரளால. இப்போதான் ஒரு 3 டே இப்போதான் இன்னைக்கு தான் நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்தேன். ஸோ இனிமேல் ஒரு 3 days I'll be at home. So I'm planning to record and put up. So please wait patiently because I have been getting some messages from foundation students. இப்போ வந்து ஐ ஹாவ் காட் அ வெரி ஷார்ட் டைம். இப்போ ஃப்ரீயா இருந்ததுனால ஒரு சின்ன குட்டி வீடியோ விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் என்னெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபார் யுவர் லோ எக்ஸாம். 100 மார்க் லோ வர போகுது. ஓகேவா? 100 மார்க்கும் டிஸ்கிரிப்டிவ் தான். எப்படி எழுதலாம், எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். broader I want to divide the type of question into 3. First வந்து சார் டைரக்ட் கொஸ்டின் தான். ஃபர்ஸ்ட் டைப் கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா? ஆஹா, இந்த டைரக்ட் கொஸ்டின் கேட்கும் போதே பார்க்கும் போதே என்ன சந்தோஷமா இருக்குன்னு தெரியுமா? இப்ப நீங்க மைண்ட் வாய்ஸ் சார் நிஜம்தானா டைரக்ட் கொஸ்டின் வருமா சார்? நான் இப்போ சொல்றேன், கட்டாயமா வரும். டைரக்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அரவுண்ட், since it is 100 marks, around 30 marks 30 you can expect direct questions. சார் டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் என்ன மாதிரி வரும் சார்? சொல்லுங்க சார். Define partnership, explain the essential elements of partnership, explain the types of capital in the domain of Companies Act, what is meant by limited liability partnership and what are the essential elements for incorporating the same, explain the unique characteristics of promissory note, how bill of exchange and check is different, please mention the key points. So இந்த மாதிரி நான் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். டைரக்ட் கொஸ்டின் கேட்டா ரொம்ப சிம்பிள்டா, ஹெட்டிங்க போடுங்கடா. அந்த ஆன்சருடைய ஹெட்டிங்கை போட்டு ஒரு 5 பாயிண்ட் எழுதுங்க. இப்பதான் நெக்ஸ்ட் கேள்வி, எழுதும் போது ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதலாமா? மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் தான், தயவு செஞ்சு ரொம்ப நிறைய ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதாதீங்க. ட்ரை டு ரைட் யுவர் ஆன்சர் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ஐசிஏ ஸ்டடி மெட்டீரியல். சார் அப்படின்னா பை ஹார்ட் பண்ணமா சார்? நான் அப்படி சொல்லவும் இல்லை. ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதணும்னு சொல்லல சார். அப்ப என்னதான் சார் பண்ணணும்? ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க சார். ஒண்ணுமே இல்லடா. Once you study with the help of StudyMath, if a negotiable instruments I am planning to put with the help of StudyMath. So once you study with StudyMath and understand the concept, you will be able to easily get the language of the study material. So try to make sure that your answers are intact with the StudyMath. So direct question கட்டாயமாக வரும். நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுங்க. டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல முழுமையான மதிப்பெண் எடுக்க பாருங்க. and நீங்க ரொம்ப ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதாதீங்க. try to write the keywords, try to write the answer to that of ICF study material. Hope you got a good idea on direct questions. So heading point wise வளவளா எழுதாதீங்க. இப்போ for example first chapter இருந்து கேட்கலாம், what is meant by judicial system, what are the key, what is the main functions of judicial system கேட்கலாம். They provide they resolve the disputes, they uphold the justice. These points are there in textbook, so you should try to write like that so that you will be able to increase more marks. Second type of question தான், அதுதான் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கவே செய்யாது. ஆனா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் வரும். that is case study type or situation based or analytical type questions. கேஸ் ஸ்டடினா ஒரு கேஸ் கொடுத்துருவாங்க, நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. அந்த கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை பத்தி உங்களை எழுத சொல்லுவாங்க. அதை பத்தி நீங்க வந்து you have to give a conclusion on that case study. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஹோல்டிங் சப்சிடரி பத்தி கேட்கலாம். இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இந்த கம்பெனி வேற கம்பெனியில இவ்வளோ சதவீதம் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஹோல்டு பண்றாங்க, இஸ் இட் ஹோல்டிங் சப்சிடரி, வேலிடேட் அப்படின்னு கேட்பான். ஸோ இஃப் இட் இஸ் a situation based question, there is a scenario based question. அதே மாதிரி சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட்ல இம்ப்ளாய்டு வாரண்டி, இம்ப்ளாய்டு கண்டிஷன்ஸ், அதை பத்தி கேஸ்லயே கேட்கலாம். ஸோ this video is not about the type of chapter which you should prefer more. அத சொல்றது கிடையாது. எப்படியெல்லாம் questions வரலாம், எதிர்பார்க்கலாம். If the case study type questions come for exam, you have to divide it into 3 paragraph: provision, facts, conclusion. அதே மாதிரி listen இங்க provision, facts, கன்க்ளூஷன் ஹெட்டிங் போடக்கூடிய தேவையில்லை. நீங்க எதை போடலாம்னா, இப்போ ஹோல்டிங் சப்சிடரியை பத்தி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சினாரியோ டைப் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு வைங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஹோல்டிங் அண்ட் சப்சிடரின்னு ஹெட்டிங்க போட்டு first point, second point, third point. Holding company is a company in relation to one or more other company, where other company is subsidiary company. Second point, as per the respective section of Companies Act 2013, subsidiary company is a company in relation to one or more other company, where other company is a holding company. Third point, in order to establish holding subsidiary relationship, that one company should have at least, not at least, more than 50% of the
paid up share capital of other company, where paid up share capital should be a capital having voting power. Do you get my point? Fourth point, it can also be established by controlling the majority composition of directors of other company. Composition means power to appoint, remove, or both. Then you write facts. Facts heading போட தேவையில்லை. One line விட்டு போட்டு அந்த கேஸ பத்தின சுருக்கமான விஷயம் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. Then conclusion based on the above mentioned provision. In this case, in this scenario, in this instant case, எப்படி வர எழுதலாம்? I am planning to do question discussion series. June first weekல போட்டாலும் போட்டுருவேன். இனிமே நான் கொஞ்சம் ஃபவுண்டேஷன் நிறைய வீடியோ போடத்தான் போறேன். I'm so sorry. இவ்வளோ டைம் நான் இன்டர்ல பிஸியா இருந்தேன். But I am planning to put a lot of videos, so you need not worry. நம்ம நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி எல்லாமே முடிச்சிடுவேன். நீங்க நல்லா படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. Third and final most type of question is, can you guess? Can you guess? Can you guess? It is difference type question. Differentiate between limited liability partnership and limited liability company. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா divide it into 3 paragraphs, not 3 para, 3 divisions. சார் பென்சில் ஸ்கேல் எல்லாம் வேணுமா சார்? அது இல்லை, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. 3 டிவிஷன் வச்சுக்கோங்க. பேசிஸ் limited liability partnership, limited liability company. Basis always start with meaning and if possible end with example. இங்க மீனிங் வச்சு ஆரம்பிங்க. LLP is a partnership registered under LLP Act 2013. It is a hybrid version of both partnership and company. What is LLC? Limited liability company is a company which is company means a company which is registered or incorporated under Companies Act 2013 or under previous company law. Clear? Do you get my point? LLP is covered. Next, Act covered. Next, you can write different. 5 mark, 5 points is enough. Act covered. LLP is covered under LLP Act. Companies are covered under Companies Act. Third, you can write many difference. Shall we discuss next difference? Solunga. One meaning, one act covered. Other difference. Vega solunga. Come on, guys. Tell me. Keep putting any sort of comments. What is the next difference you can put? Company and LLP pathina difference. Correct. Inga vandu members vandu nama vandu partners nu கூப்பிடுவோம். இங்க வந்து members or shareholder nu கூப்பிடுவோம். Isn't it? Next, designated partner concept இங்க இருக்குது, concept இங்க இல்ல. How the name end? எப்படி name end ஆகும்? LLP ல LLP ன்னு end ஆகும். இங்க வந்து limited or private limited ன்னு end ஆகும். Or section 8 ல trust ன்னு end ஆகும். Last, number of members. LLP no limit. Company na public க்கு limit இல்ல, private க்கு 200. Are you getting my point? Are you getting an idea of how to write? So these are the 3 types of questions which is expected. Direct question, put heading and point wise. Case study questions, heading, then write the points, then leave one line and write facts, then leave one line and write conclusion. In this person scenario, இது இப்படி நடந்திருக்குது, அதனால இது holding subsidiary இல்லையா அப்படின்னு எழுதுங்க. Difference between divided into 3 paragraphs. And there is also one more type of question which is expected. நான் சொல்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. Now listen. All, that is a person who is of unsound mind, occasionally of sound mind, can enter into contract when he is of sound mind. Comment this statement. இப்படின்னு கேட்பாங்க. Or minor is always incompetent, hence he cannot enter into contract. So minor cannot enter into valid contract. Comment upon this statement. Comment upon this statement. Explain this statement. Profit sharing is prima facie evidence, but mutual agency is conclusive evidence. Validate this statement. இப்படி எல்லாம் கேட்பான். இந்த மாதிரி கேட்டாலும் அது டைரக்ட் கொஸ்டின் தான். நீங்க பாயிண்டா எழுதிட்டு ஃபைனலா ஒரு 1 லைன் விட்டுட்டு based on the above mentioned points, this statement is correct or this statement is incorrect or this statement is valid, எப்படி வேணா போடலாம். இப்ப கேட்பாங்க, all contracts are agreements, but all agreements are not contract. Comment this statement. No consideration, no contract. Is it true? Validate அப்படின்னு கேட்பான். Full true கிடையாது, ஏன்னா அது exceptions இருக்குது. So you have to write that exception point wise. So based on the above exceptions, it can be said that this statement is not completely true. Are you getting an overall idea of how to write the answers? So foundation இந்த மாதிரி நீங்க படிச்சு வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்க படிச்சு வச்சுக்கங்க. இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வரும், எக்ஸாமுக்கு 100 மார்க்குக்கு வரும். Please wait, many videos are coming on the way. This is CA Sheshadri signing off. I hope that this kutti video has helped you to get
overall picture of how the questions can be asked in the upcoming exams. Thank you.